Nun sind wir also bereits bei Part Nummer 71 hier im Let's Play von Tales of Berseria. Ja, 70 Parts so abgeschlossen, und so bedenkt, durchschnittliche Länge, ist ja ganz schön was los hier, von 20, 25, teilweise sogar 30 Minuten. Da haben wir schon ein bisschen was zusammen, aber levelmäßig trotzdem erst Durchschnitt 32. Ja, ist natürlich jetzt noch die Frage, wie kommen wir so schnell wie möglich auf Level 60 ohne großes Training, Naja. So, ein Vulkan, ja, dann zeig mal. Neues Gebiet entdeckt, schon wieder. Der Wissensdurst. Ich will noch nicht dorthin, weil ich immer erst alles ein bisschen entdecken will. Wir erinnern uns. Hier haben wir soweit hier alles bei den bis zum enormen Inseln, oder? Ja, Gebiet frei, genau. Da fehlt natürlich hier noch. Und hier fehlt noch sehr, sehr viel. Wie könnte es anders sein? So, bei uns, was war jetzt ein paar Tage schon wieder los? Ich überlege gerade, um irgendwie fällt mir nichts ein. Gedanken mal Lakim, Rokus Klinge, doch, ich glaube, ich habe gesagt, dass wir noch ein bisschen mehr Sidequests machen wollen, wa? Ich bin da unten? Müsste aber so ein 6 Hafen, wa? Was machen wir hier unten? Ach, deswegen, weil es auch geht, ja, ich erinnere mich wieder irgendwie. Steinberge, Jo, wie kommen wir jetzt da durch, wa? Möglichst ohne Kampf, denn die bringen uns sowieso nicht so viel. Ja, wegen dem Thema Leveln. Ich meine, Offscreen trainieren wäre eine Möglichkeit, will ich aber auch nicht, weil, sind wir mal ehrlich, klar, es gab jetzt noch mehr und mehr, oder bin ich jetzt? Es gab natürlich schon Kämpfe, wo es ein bisschen knapp war, wo ein paar von meinen Truppen abgekratzt sind und so. Aber wenn ich es mit anderen Tales of Spielen vergleiche, besonders jetzt da letztere mit, glaube ich, Xillia 2 und Cestiria, da gab es häufiger Kämpfe, wo ich wieder komplett abgekratzt bin, keine Items mehr hatte und so weiter und so fort. War jetzt hier nie der Fall. Also, ich denke jetzt mal auch irgendwie notwendig ist eher nicht zum Trainieren. Und wir schauen mal. Tight circles. Oh, perfect timing, Eisen. I's got a letter for you. A letter? Did you get a reply to that letter you sent? What's it say? What's it say? I know everything that you've done. Repent for your horrendous deeds, you monster. What did you do, Eisen? No idea. There's no sender written on here either. Who would write something so awful? Who cares? If I gave a damn about other people's feelings, I wouldn't be a pirate. I suppose that's true. Forget about it. What's the status of the other stuff? The Palmier made it just fine. But we've run into some troubles finding the Nordals. My deepest apologies. What are Nordals? Nordals used to be given out by Empyrean temples. If you collect a set of 4, you find happiness. Oh, so they said. Nowadays, there's only 4 left. Red, blue, green, and black. Even worse, nobody hardly knows nothing about them. Dolls of the Empyreans. Do you think they're like that one we saw of Aminoch in that shop in Isolt? Kind of. But these are less gloomy looking and more, how can I describe it? Something like a quiet radiance? A quiet radiance. That's perfect! I think I get it. I'd never have pegged you as a collector of religious claptrap, Eisen. Think they'll help keep the Reaper away? Probably not. But in the off chance they actually work, they'll keep her safe. Hey, that letter Eisen sent off earlier was addressed to a woman, wasn't it? Our little Luffy set is growing up. No, I wasn't implying she was his girlfriend. Her writing just seemed more mature, and... It's nothing like that. She's my younger sister. I didn't know you had a sister. She's the only family I have left. She and I live apart for various reasons. I'm guessing your death curse is one of them, huh? Loggy-Loo! So that's why. I'd be happy to help you look for those dolls, Eisen. Are you sure? Yeah. Okay then. Thanks.
Neue Sidequest? Nee, doch noch nicht ganz. Interessant, das hat zumindest mal Edna erwähnt. Sehr schön. Also natürlich nicht namentlich, aber wissen ja, dass Edna gemeint ist. Die Frage... Naja, stimmt, kann man gar nicht hin. Die Frage, die sich mir jetzt eigentlich stellt, ist... Esen sagte einige Gründe. In Cestiria haben wir eigentlich von Edna nie einen Grund erfahren, warum wir das nicht zusammengelebt haben, insofern. Weil dort, ja, wir haben Esen nur als Drachen kennengelernt, insofern, ne? Daher ist natürlich eine interessante Frage. Wie Magulu schon erwähnt hat, wegen dem Reaper-Fluch hätte ich jetzt eigentlich auch gedacht geraten, dass es das wäre. Ach, da hier hin, okay. Ich bin gespannt, was sonst für Gründe geben könnte. Katzen oder Hunde? Haben ganz kurz, wo muss ich jetzt eigentlich hin? I saw Benwick and the other crew members get into a serious fight over whether cats or dogs were better. I don't get what the big deal is. I can't believe you could say such a thing! No conflict is more perilous than the one that has dogged mankind since the dawn of civilization! In the shadow of every war are the battles of dog lovers and cat lovers. Between each side lies a divide, maybe not all that deep, but unbridgeable all the same. I'd say we're lucky that the squabble you saw didn't escalate into anything more serious. I had no idea it was such a big deal. So what side do all of you fall on? I am, without a doubt, a cat person. Cats and witches have a long history together. Personally, I prefer dogs because they can cohabit with humans while following rules. But I like cats too, because they're cute. What about you, Rokuro? Shigure liked cats, so I don't. But I like dogs even less. Always wagging their tails for their masters. I feel the same way. Dogs will trade anything for food. Learning tricks, wagging their tails, getting friendly, and in time, even forgetting to howl. I think that's too cynical. Dogs make efforts to please humans so that we can live together. They're friendly and compassionate creatures. Then does that make you a cat person, Aizen? Actually, I like squirrels best. When I lived with my sister, the nearby forest had lots of nice, fluffy squirrels that would let me pet them. This isn't about squirrels. It's about cats and dogs. You have to pick a side. If I had to choose, yeah, it'd be cats. There's something lovable about the way they act, especially when you spoil them. Reminds me a lot of my sister. What about you, Velvet? Cats or dogs? Dogs. They don't betray you. You always have to be so serious, don't you? So Velvet and Eleanor like dogs, while Magulu and Aizen prefer cats. And Rokuro doesn't care for either one. That makes you our tiebreaker, kiddo. The fate of this showdown is in your hands. It is? Now that you're no longer the Abbey's dog, perhaps you're thinking of being one for Velvet's column? What has that got to do with anything? We're just talking about which animal we like. If you're getting so angry over this, he's going to have no choice but to pick dogs. I just told you. No more fighting! This is clearly getting out of hand, so why don't you all agree that you're Bienfu people and make up already? And what makes you special enough to have Bienfu people? Because I can be loyal like a dog, but also do my own thing like a cat. If you pick me, everybody wins. I don't think it works that way. Glaube ich auch nicht, abgesehen davon, Bienfu und loyal. Am Anfang davon irgendwie immer, ja, Madame Eleanor, sie ist die Größte, Miss Magelu ist scheiße zu mir. Und dann wird sie am Schluss wieder, ja, Miss Magelu ist halt die einzig wahre Herrscherin für mich. Ja, nee, ist klar, kleiner. So, ja, ich weiß, was ich noch gesagt habe, Freunde, ich weiß es noch, Rokuros Klinge attackiert hat, wobei, da habe ich gesagt, dass sowieso noch vorbeikommen. Dann haben wir das Einhorn, das Elixir herzustellen, das Horn des Einhorn. Wir schauen mal, ob wir es irgendwie gemeinsam hinkriegen. Was Neues? Nö. Ja gut, nochmal ganz kurz speichern und dann nochmal auf der Karte gucken. Je nachdem natürlich, ich denke, wie gesagt, auch mit Rokuro, wenn es sowieso ein komplett neues Gebiet ist, kann ich das später machen, mit der Hauptstory kombiniert. Also ich schätze mal schon, dass wir da irgendwie da hinkommen. Wir müssen eh zurück nach Titania, generell, wegen dem Malakim und so. Was? Genau, über die Malakim, ach so.
Nicht wegen dem Malakim, sondern über die Malakim. Aber ja, man sieht schon, ich kann auch so irgendwie nirgends hin, beziehungsweise ich darf nirgends hin. Ich kann natürlich da die Klasse 4 Dinger mal abgehen. Das sind, wie ich, wobei, Beste im Viertel, Krust im Viertel. Ich glaube immer weniger, dass es irgendwie was mit den Sidequests zu tun, die wir gerade aktuell haben. Ich mache sonst nirgendwo hin, wie ihr seht. Also, ja, ich muss erstmal mit der Hauptstory weitermachen. Dass das mal sagen würde, aber ich muss mit der Hauptstory weitermachen. Und das aus meinem Munde. Na, Zwischenfälle, Zwischenfälle. Komm, komm. Ja, da geht natürlich zum Zwischentanken. Aber sonst hingehen darf er nicht. So eine Scheiße aber auch. I guess the dragon was a bit much to take on, even for the Reaper. You should get some rest. We all should. I'll just get the crew started on readying the ship for our next departure. All right, you go do that. Laphicet, you should get some rest too. I'm fine. It's more important that I focus on finding an actual Therian this time. I'm going to take another try at sensing the Earth Pulse points. You're as stubborn as ever, Fee. Wie eh und je, also ich meine, so lange kennen die beiden das auch wieder nicht. Abgesehen davon, dass Vieh, wie sie ihn ja liebevoll nennt, anfangs ja gar nicht so war. Ja, ein bisschen scheuen zurück hat. Ist aber jetzt hier. Will man verarschen, ist aber jetzt hier. Hä? Was war das gerade? Hä? Da irgendwie. Etwas ganz Seltsames. Och nun, schon wieder muss ich wieder hin. Och Menno, also. Oh. Jetzt werden hier echt mal Teleportpunkte ganz praktisch. Kann ich irgendwie. Natürlich kann das nicht. Aber hier kann ich irgendwo teleportieren. Kann ich nicht sein, schnell dahin latschen muss. Ich meine, so kannst du das Spiel auch in Länge strecken. Ja, da ist noch ein Zwischengespräch. Das hat nichts damit zu tun. Welcher Wachturm? Das ist mir scheißegal, er geht direkt dahin. Kann doch wohl nicht wahr sein. Also hier könnte man echt irgendwie einen direkten Ding machen, Freunde. Ich muss da hin, war geht gar nicht anders. Ja. Die Stelle hier erinnert mich ein bisschen an The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Wer sich das Spiel auch schon mal gespielt hat. Mag sich vielleicht noch an den Meerestempel erinnern. Im Prinzip der einzige ja, der Haupttempel sozusagen. Wenn man immer wieder die Ebenen, die man bereits gemacht hat, nochmal absolvieren musste, um dann natürlich nochmal weiter runterzukommen. Also sprich, weil echt so von wegen, ja, ich muss jetzt habe ich einen bestimmten Abschnitt geschafft, okay, jetzt kommen wir zu Ebene 5. Wieder einen bestimmten Abschnitt geschafft im Spiel, okay, jetzt kommen wir zu Ebene 10 oder so. Was musste ich tun? Nicht irgendwie von Ebene 5 dann nach Ebene 10 und so, weil die Ebene 1 bis 5 bereits gemacht hatte. Nee, ich muss ja komplett von vorne nochmal alles machen. Einfach nur, weil es, ja, eben keine Abkürzung gab. Das hatten sie ja dann bei Phantom Hourglass, bei Spirit Tracks verbessert. Ja, doch verbessert. Und hier erinnert es mich gerade auch wieder ein bisschen daran. Warum keinen Teleportpunkt machen? Überall haben sie Teleportpunkte. Aber nee, ich muss den Weg nochmal runterlatschen. Klar, mag jetzt natürlich sein, dass man sagt, ja, es sind ja nur 2-3 Minuten, dafür brauchst du einen Weg. Es geht nicht darum, wie lange ich brauche, sondern es geht ums Prinzip. Das sind schon Dinge, wo man sich sagen muss, ja, teleportieren. Don't push yourself too hard now, Laphicet. You hear me? I hear you. I just... Ja, es ist immer nur. I told everyone I could find the Therians, but I've only sent us to the wrong places. Aizen, is there any way to boost Amalok's powers?
I guess it's okay for me to tell you this. The majority of Malakim today have their consciousnesses sealed away to be used as mere tools for the exorcists. But originally, Malakim were beings who received prayers from people, and in return bestowed their blessings upon nature and mankind. So you're saying that when humans pray to a Malak, the Malak receives great strength? Yes. In general, at least. Some Malakim, like me, buck the system and bring about misfortune rather than divine grace. Oh, that's unfortunate. But who would ever pray to me? Maybe you didn't lead us to any Therians, Fee, but it's not like we came back empty-handed. We found Orichalcum to use against Shigure, and we also learned we can hold our own against a dragon. Velvet. So where should we go next, Fee? Northgand! There's a big Earth Pulse point north of Helivis. Works for me. Eisen? We can leave whenever you want. Doesn't matter to me. And I'm all set. Let's make our way to the harbor. When I say prayers, I don't mean outright worshipping. All I'm talking about are earnest thoughts and feelings directed at you. I see. So I'm already receiving prayers then. No, das hat aber schön gesagt. So kann ich jetzt vielleicht hier raus. Aus welchem Grund genau kann ich jetzt nicht nach vorne porten? Also deswegen. Man hat es aber auch nie einfach, wa? Ja. Gerade übernachten und so, wenn du sowieso eine Teil der Gruppe dabei ist, bringt es eh nicht viel. Jo gut, nächstes Ziel. So wie es aussieht. Sidequests, ja. Dann sollen wir mal gucken, Leute. Vielleicht mal irgendwie kombinieren kann mit der Hauptstory oder vielleicht sogar mal offscreen dahin gehe. Und einfach die Quest zusammen machen. Oder so in der Art. Aber das wird schon, da bin ich mir sicher. Our next target is north of Helivis, near the Faldi's ruins. In light of everything we know, I'd say it's highly likely we'll find a Therian there. Let's hope. Then we should make our first stop, Port Helivis. With the mischief we got into last time, getting into the city might prove difficult. Benwick, how are things in Helivis right now? That shipping guild that used to handle our mooring is pretty much toast. But for some reason, the Abbey isn't watching the port as much as they once were. Unfamiliar ships have been hauling in relief supplies, so if we pose as one of the transport ships, I think we can slip in. And if we divert some supplies to an unofficial channel, we might be able to secure a new mooring partner. Smuggling in relief supplies for our own disaster. Cheeky bastards, aren't we? It's what'll get us in. That much is true. It's a plan. Roger. I'll get right on it. Nicht mehr so streng bewacht wie früher, das gibt mir zu denken, Freunde. Will vielleicht der Tourist sogar, dass wir da hingehen, aus welchen Gründen auch immer, dass uns quasi dahin locken will, aber er hatte gar kein Interesse daran, dass wir alle vier... Natürlich alle vier uns hier plötzlich versammelt haben, wa? Ich meine, es ist ein Erdempulspunkt, das wissen wir. Also vielleicht, dass wir gar nicht irgendwie alle an unterschiedlichen Orten haben müssen, sondern vielleicht sogar, dass Arturus darauf spekuliert, okay, wir tragen alle zusammen und dann sind alle hier stationiert und verschaffen so Innomen den Rest an Power. Ich meine, es könnte ja sein, dass alle an einem einzigen Punkt versammelt sein würden. We've loaded everything bound for Helivis. With that much trade, I doubt anyone will suspect us. Any idea who can give us cover for docking? Not anyone in particular, but recently the power and influence of the Helivis Fishermen's Guild has caught my eye. The Fishermen's Guild, huh? Let's bring them some extra relief supplies. Fuel, drink, and as for the drink... 12-year-old amber draft. The sailors of Helivis have an eye for the stuff.
You heard that from Dial, I take it. He's got a sharp eye. He took a bottle in payments, but I say we turn a blind eye to it. We thought we were the best at this kind of thing, but having him around has been a real eye-opener. Okay, but tell him if he takes a second, he'll pay for it. Eye for an eye. Aye, aye. I'll keep an eye on him so that he doesn't sneak off with another bottle. Ei, ei. An eye for an eye. The eye of the tiger. So, genug Eier. The supplies are loaded. We can make for Helavies whenever you want. That was fast. If we weren't hard workers, we wouldn't be sailors. Eleanor! Oh, what's wrong, Kamoana? She said she had a dream about her mom. When Mommy saw me, she said I looked scary. That she didn't want a scary little girl like me. Your mother would never say that, sweetheart. But how can you be sure? Well, how do I put it? I know because I know. You're just lying to make me feel better. Aw, Kamoana, don't cry. Oh, this is the part I hate about little kids. I'm not a little kid. I hate you, Velvet. I hate you. That's right. Let it all out. Stop it! Stop it! Mommy! I saw my mommy! She didn't want me. She managed to cry herself to sleep. They're not rational creatures. Sometimes you just gotta let them cry it out. You seem used to it. I guess you could say that. Laffy usually kept himself together when he was younger. But when he was really little, he had times like this every now and then. And on that note, let's take off all we can. My liege, Dial, I leave Kamoana in your care. I'll do what I can, but kids as sweet and honest as her are harder to deal with than corrupt bureaucrats. An outlaw prince and a talking lizard are no replacement for a mother. Aber leider hat sie keine Mutter mehr. Dank der Abtei. I do hope Kamoana isn't crying anymore. Yeah. Shush. How long is it going to be before you send in another exorcist to replace Lady Teresa? With these demons clamoring at our gates, none of us feel safe anymore. You have our deepest sympathies, but we were sent here on a different mission. That's what the last exorcist who came here said before leaving for the north. What could be up there that's worth all that attention? Surely we're not all being punished by the Abbey for what happened with Medusa, are we? That is not the case. Now, if you'll excuse us, we have business to attend to. So the exorcists are just passing through town and heading straight north. Odd. Entweder die Frage, was gibt es denn da oben überhaupt? Ja, weiß auch noch.
Komm nochmal gerade. Kann ich sagen, muss auch wieder mal hin. Jo, wir erinnern uns. Ja, es ist schon eine Weile her, als wir hier waren. Ich überlege gerade, wie lange waren das schon her? Oh, eine ziemliche Weile. Ich würde sogar sagen, sehr lange. Was könnte es denn hier noch so alles geben? Gute Frage, nächste Frage. Eine Truhe fehlt mir hier noch. Hä? Warum? Hey, Eleanor. Abbey exorcists don't pray to their tethered Malakim, do they? You mean something besides our oaths? An oath is a magical formula that grants you power in exchange for binding you to a rule, right? Yes, though that is simplifying it a bit. When Malakim receive human prayers, they bestow their blessings upon people and nature. Eisen told me that we Malakim grow stronger when humans pray to us. Prayers and blessings? I've never heard of that. I used to think the same way as the other exorcists. Malakim are merely tools that allow us the use of arts. Yeah, that's what I figured. But Innominat is different. The exorcists all worship him. They have faith in his mighty power. And not only that, the people of this nation pray to the Empyrean for salvation, just as Artorias instructs them. Ah, I get it now. See the wheels turning, do you, kiddo? Huh? Artorias founded the Abbey within the existing Church of the Empyreans, so that he could direct the people's thoughts towards Innominat, so that even while they lionize Artorias as their savior, they are made aware of Innominat's presence behind him. Everyone starts believing in Innominat. The prayers of the entire world go to him, becoming his power. After the centuries-long decline of Empyrean worship, he becomes stronger than anyone today could imagine. The pieces do fit. Oaths, prayers, blessings, the demon blight. So much in this world is affected by matters of the heart. They hold magical power, both effective and meddlesome. We are truly going up against the rest of the entire world, aren't we? Don't look so troubled, Eleanor. I'm gonna do my best to get stronger, so believe in me. I am a Malak after all. Oh, Laffy said, you've become so brave so quickly. Have I? But you're still cute when you get embarrassed. Hey, why is your face so red? Huh? My face isn't red. Hm? Ja, doch, ein bisschen schon. Ja, wie soll ich sagen? Wenn man natürlich so vergleicht, was wir alles wussten, sagen wir mal zu Beginn des Spiels, weg über Malakim und dann damit verglichen, was wir über die Seraphim wissen oder wussten in Cestiria, war es noch relativ, ja, wie soll ich sagen, noch nicht zu viel wie soll ich sagen, es gab noch nicht so viele Gemeinsamkeiten, so mit dem Schuh draus. Jetzt mittlerweile läuft eigentlich wirklich alles darauf hin, ja, Malakim in Cestiria halt Seraphim, aber warum heißen die da plötzlich Seraphim? Der Name ist hier noch nie aufgetaucht in Berseria, in Cestiria ist noch nie der Name Malakim aufgetaucht, also was geht da eigentlich ab? Ja, aber diese Frage und vermutlich noch vieles weitere mehr werden wir hoffentlich noch herausfinden, nicht mehr heute, aber vielleicht sogar in der nächsten Folge schon wieder hier bei Tales of Berseria. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.